Yes, good afternoon, officers. Time for current affairs video of 26 June 2025. Total 5 important topics are there. Let's have a quick glance at it. So, before we start, June 30th, we are starting a batch. Use the code SP Live, Shaman Paidakonda Live. You will get good concession about 15 to 20%. Fees is 1,20,000. It will be reduced to 1 lakh or 1,05,000. I will personally make sure you get that concession. If you have any queries, you call this number 81211919985. Tell your name and use the code, you will get fantastic concession. So what are the important topics for today? Let's have a quick glance. So Cabinet passes resolution to mark 50 years of emergency. Very important historically. Topic number 1. Should the method of counting caste change? So this is second topic. Next, axis of upheaval. Very important topic, especially West Asian crisis. Topic 3. And Shukla Space Odyssey is also very important. And finally, Bharat Biotech, GSK to cut malaria vaccine. Apart from that, 3-4 important topics are there, but majorly these are the topics which are very useful for your mains and one for your prelims. So let's have a quick glance. Cabinet passes a resolution to mark 50 years of emergency. Politically very important. So let's quickly glance what are the important points that you have to remember. Emergency was declared on June 25th, 1975. Therefore, this marks 25th because of internal disturbances under Article 352. So this point is very important for your prelims. So it lasted for 21 months from 1975 to 77, and it actually destroyed the Indian democracy. Whatever essence is there, it is all lost. So fundamental rights were completely suspended, and lot of people were jailed. Lot of people who went against Indira Gandhi were all jailed. So fundamental rights violated. Articles 14, 19, 21 and 22 were suspended, and emergency broke the separation of powers between center and state, and executive dominated the judiciary as well as parliament. So this is a classic example of how sometimes executive can dominate both judiciary as well as legislature. So this can be cited as your example for your mains. The whole fundamental principle of polity lies on how you balance judiciary, legislature and executive. You want to balance here. Can emergency time executive takes over. That's the problem. So 2025 Cabinet resolution observes June 25th as Samvidhan Hatya Divas. Ante constitutional death or murder. So Hindila Samvidhan Hatya Divas. Samvidhan ante constitution, Hatya ante murder, Divas ante day. So constitutional murder day, June 25th. ఒక 2 నిమిషాలు సైలెన్స్ కూడా పాటించారు. Next, 50 years, 2 minute silence was observed. Emergency as the darkest chapter in India's constitution. 1 lakh people were arrested, including political leaders, students and activists. And media మీద complete censorship on media. And క్రిమినలైజేషన్ ఈ రెండు జరిగినాయి. స్టెరిలైజేషన్స్ ఫోర్స్డ్గా చేశారు. అప్పట్లో పాపులేషన్ కంట్రోల్ గురించి ఫోర్స్డ్ స్టెరిలైజేషన్స్, మెన్ని పట్టుకొని వ్యాన్లో వేసుకుపోయి వాళ్ళని స్టెరిలైజ్ చేసి పడేసేవాళ్ళు. సో ఇంకోసారి పిల్లలు పుట్టకుండా చేసేటవాళ్ళు. సో 2 children పాలసీ పెట్టి ఎవరిని అప్పట్లో దండలుగా పిల్లలు అంటుండే. సో అవన్నీ కట్ చేయడానికి ఫోర్స్ స్టెరిలైజేషన్ చేశారు ఫర్ పాపులేషన్ కంట్రోల్. కానీ ఇండియా ఒక డెమోక్రసీ కాబట్టి ఇష్టం లేకుండా చేయకుండా ఉండకూడదు, కానీ ఫోర్స్ఫుల్గా చేయించారు. అందుకే జనాలు కోపం వచ్చింది. అండ్ ఇండియన్ కల్చర్లో పిల్లలు అనేది దేవుడితో సమానం. సో ఆ కాన్సెప్ట్ అట్టయింది కాబట్టి జనం తీసుకోలేకపోయినారు. దట్ ఈస్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం. 44th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ 1978లో దీనివల్ల స్టార్ట్ అయింది. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ పవర్స్. రోల్ ఆఫ్ సివిల్ సొసైటీ దీనివల్ల స్ట్రెంత్ అయింది. అండ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ కూడా దీనివల్ల కాన్సిక్వెన్సెస్, అంటే ఇలా చేయడం వల్ల 44th అమెండ్మెంట్ వచ్చింది. రోల్ ఆఫ్ సివిల్ సొసైటీ భయంకరంగా పెరిగింది. ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ కూడా భయంకరంగా పెరిగింది. బికాస్ ఇలా చేయడం వల్ల దాని ఇంప్లికేషన్స్ దారుణంగా ఉండే కాబట్టి ఇవన్నీ తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఓన్లీ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్డ్ వితౌట్ వార్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ థ్రెట్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఫస్ట్ టైం. మామూలుగా ఎమర్జెన్సీ ఎప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తారు? ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అయినా, నార్మల్ ఎమర్జెన్సీ అయినా, వార్ టైంలో కానీ లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ థ్రెట్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేస్తారు. ఇది ఒక పొలిటికల్ పర్పస్ గురించి ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి దిస్ ఈస్ వెరీ స్పెషల్. వరల్డ్ ఎక్కడ అట్లా చేయరు, బట్ ఇండియాలో అట్లా జరిగింది. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే, షుడ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ caste change?
క్యాస్ట్ని ఇట్లా కౌంట్ చేస్తావు, కౌంటింగ్ క్యాస్ట్. సో ఈ ఆర్టికల్లో ఇంపార్టెంట్ మనం తీసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి క్విక్గా. విల్ ఇంక్లూడ్ క్యాస్ట్ ఎన్యూమరేషన్, ఇది మనం చాలాసార్లు చదివాం, బట్ ఫస్ట్ టైం సిన్స్ 1941. నెక్స్ట్ 1931లో క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేశారు. ఆఫ్టర్ 90 years మళ్ళీ చేస్తున్నారు. మోడీ ఎంఫసైజ్డ్ క్యాస్ట్ ఎన్యూమరేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీని మీద మనం చాలా వీడియోస్ చేసాము, ఒకసారి హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ అట్ దట్. ఎగ్జిస్టింగ్ సెన్సర్ క్వశ్చనియర్స్ అండ్ మెథడాలజీ మే యాక్చువల్ డేటా, డీటెయిల్డ్ క్యాస్ట్ డేటా తీసుకురాదని వాళ్ళ ఫీలింగ్. ఓన్లీ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ వర్ కవర్డ్ ఇన్ క్యాస్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ విత్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ బీయింగ్ ఎక్స్క్లూడెడ్. ఇది మేజర్ ప్రాబ్లమ్. సో డేటా కలెక్టెడ్ వాజ్ ఇన్సఫిషియంట్. బ్రాడర్ సోషియో ఎకనామిక్, ఎందుకు ఫైనల్గా లిటరసీ, ఎంప్లాయ్మెంట్, మైగ్రేషన్, ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ని వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. కానీ ఇట్లా చేయడం వల్ల చాలామంది షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్, ఎస్పెషల్లీ హిలీ ట్రైబల్ రీజన్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి అసలు ఆధార్ కార్డు కూడా ఉండదు వాళ్ళకి పాపం. సో అది బేసిక్ ప్రాబ్లమ్. సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే 1981 కాన్సెప్చువల్లీ లీడింగ్ టు అన్రిలయబుల్ డేటా. చైల్డ్ బర్త్ అండ్ సర్వైవల్ డేటా ఈజ్ అవుట్డేటెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ కవర్డ్ ఇన్ NFHS సర్వే. హౌసింగ్ డేటా అంటే క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ఎమ్యూనిటీస్, అసెట్స్ ఎక్సెట్రా. మామూలుగా మీ ఇంటికి వచ్చి ఇల్లు ఎట్లా ఉంది, ఎంతమంది జనం ఉంటారని కనుక్కుంటారు కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెన్సస్ ఫండమెంటలీ. సో ఆ హౌసింగ్ డేటా కూడా యాక్యురేట్గా లేదు, అది పాపులేషన్ ఎన్యూమరేషన్కి పనికి రావట్లేదు. బట్ ఇలా ఈ పాపులేషన్ ఎన్యూమరేషన్ చేయాలంటే ఇంటింటికి వెళ్ళి కనుక్కోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఏంటిది, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఎన్యూమరేషన్. అంటే నువ్వు ఇంట్లోంచే ఫోన్ మీద యూ కెన్ అప్లోడ్ ఆల్ యువర్ డేటా సో దట్ సమ్ వన్ నీడ్ నాట్ కమ్ అండ్ టెల్ నువ్వు ఉన్నావు లేవని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వే వాట్సాప్లో కానీ నీ ఆ పోర్టల్లోకి వెళ్ళిపోయి యూ కెన్ అప్డేట్ ఆల్ ద డేటా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిజిటల్ ఎన్యూమరేషన్. అది కీ కాన్సెప్ట్. సో టెక్కి-సావిగా తయారు చేయడానికి ఓవరాల్ ఐడియా. సో క్యాస్ట్ వైజ్ సెన్సస్ డేటా షుడ్ నాట్ బి లిమిటెడ్ టు కోటా డెసిషన్స్, బట్ ఇట్ షుడ్ బి అన్ ఇంక్లూజివ్ పాలసీ మేకింగ్కి అండ్ రెడ్యూసింగ్ సోషియో ఎకనామిక్ డిస్పారిటీస్కి మనం అసలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. సో దిస్ అ హోల్ పాయింట్. నెక్స్ట్ టాపిక్, యాక్సిస్ ఆఫ్ అప్హీవల్ ఇన్ వెస్ట్ ఏషియా. యాక్సిస్ ఆఫ్ అప్హీవల్. వెస్ట్ ఏషియా క్రైసిస్ ఆల్రెడీ తెలిసిందే మనకి, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ అండ్ ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్. సో దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అంటే చూద్దాం. ఇరాన్, రష్యా, చైనా స్ట్రాటజిక్ ట్రయాంగిల్, ఇది డేంజరస్ మనకి. ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఒకప్పుడు 2 పోల్స్లా తయారైంది, ఇప్పుడు మల్టీపోలర్ అయిపోయింది మొత్తం వరల్డ్ అంతా. సో వీళ్ళ రిలేషన్ విల్ బికమ్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఫర్ ద గ్లోబల్ పవర్. సో దిస్ రిలేషన్, దిస్ ట్రయాంగులర్ లవ్ స్టోరీ బిట్వీన్ ఇరాన్, రష్యా అండ్ చైనా, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ అప్హీవల్. అప్హీవల్ అంటే పైనకి తీసుకెళ్ళడం, ఏం పైన తీసుకొస్తాడో తెలియట్లేదు. సో ది యాక్సిస్ క్వశ్చన్స్ US-led dominance seeks a de-dollarization and payment mechanisms like BRICS pay. సో ఇది వీళ్ళు ముగ్గురు ఈ గ్రూప్ కలిసి US డామినెన్స్ డీడాలరైజేషన్ చేయమని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో దీనివల్ల ప్యారలల్ గ్లోబల్ ఆర్డర్ ఒకటి స్టార్ట్ అవుతుంది, దానివల్ల ఉన్న ఆర్డర్ వీకెన్ అవుతుంది. సో డిప్లొమాటిక్ ప్రివిలేజ్ ఉండదు. ఇరాన్ ఎయిడ్స్ రష్యా విత్ డ్రోన్ టెక్నాలజీ ఇన్ యూక్రెయిన్, అది మనకు తెలిసిన పాయింట్. అండ్ ఫ్యూయల్స్ రీజనల్ అన్రెస్ట్, ఎస్పెషలీ ప్రాక్సీస్ లైక్ హెజబోల్లా యాజ్ వెల్ యాజ్ హౌతీస్. సో వీళ్ళని టార్గెట్ చేయడానికి ఇరాన్ రష్యాకి ఎయిడ్ చేస్తుంది. సో ఫ్యూయల్స్ మల్టిపుల్ ఫ్లాష్ పాయింట్స్ వైల్ డ్రాయింగ్ US-Israel retaliation and risk of multi-theater escalation. So look at these points. This point is very important under Iran-Russia ki relation. Next, Iran to learn more on China-Russia relation. దానివల్ల ఇరాన్, చైనా, రష్యా క్లోజ్ అయినారంటే మనకు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. అండ్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే రీజనల్ వాలటిలిటీ పెరుగుతుంది అండ్ గ్లోబల్ ఎనర్జీ ఇన్సెక్యూరిటీ కూడా చాలా చాలా పెరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ దట్ యు హావ్ ట్రైడ్. సో ఈ స్లైడ్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ద ట్రయాంగులర్ లవ్ స్టోరీ బిట్వీన్ ఇరాన్, రష్యా, చైనా. యాక్సిస్ ఈస్ క్వశ్చనింగ్ ద డామినెన్స్ ఆఫ్ US, దేర్ ఫోర్ డాలర్ అనేది తగ్గించాలి. దట్ మీన్స్ డీ-డాలరైజేషన్ మీన్స్ యూజ్ ఆఫ్ డాలర్ ఉండకూడదు. ఇప్పుడు చాలా బాస్కెట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అన్ని చాలా కంట్రీస్ కూడా డాలర్ని బేస్ కింద తీసుకుంటారు. సో డీ-డాలరైజేషన్ వల్ల ఏమైందంటే వేరే కరెన్సీ విల్ స్టార్ట్ కమింగ్ ఇన్ టు ప్లే. ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో ట్రయింగ్ ఫర్ దట్, where rupee becomes so valuable that it can be used in other countries as their currency exchange. సో ఇప్పటివరకు డాలర్ ఉండే, సో డాలర్ డామినెన్స్ తగ్గించడాన్ని డీ-డాలరైజేషన్ అంటారు. అది ఈ ట్రయాంగిల్ ఈ ముగ్గురు అడుగుతున్నారు బేసిక్గా.
సో అండ్ బ్రిక్స్కి వాళ్ళు చేసే పేమెంట్ ఏం తరీకా వాళ్ళది ఏంది కథ అనేది కూడా క్వశ్చన్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఇరాన్ ఎయిడ్స్ రష్యా విత్ డ్రోన్ టెక్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ యూక్రెయిన్, అండ్ టు కిల్ ప్రాక్సీస్ లైక్ హెజబోలా యాజ్ వెల్ సౌత్ ఈస్ట్ని చంపడానికి పనిచేస్తారు. నెక్స్ట్, ఇరాన్ షుడ్ లెర్న్ మోర్ అబౌట్ రష్యా అండ్ చైనా రిలేషన్. నెక్స్ట్, నేటోలా కాకుండా ఇరాన్ రష్యా చైనా బ్లాక్ ల్యాక్స్ బైండింగ్ డిఫెన్స్ ప్యాక్స్ ఏమీ లేవు, ఓన్లీ మాట సాయమే. సో లిమిట్స్ కోహెసివ్ మిలిటరీ రెస్పాన్స్ అంటే అందరూ కలిసి ఒక మిలిటరీ రెస్పాన్స్ చేసే ఛాన్స్ చాలా చాలా తక్కువ అని అర్థం. సో ఏం చేస్తారంటే బేసిక్గా నార్త్ కొరియా ఎయిడింగ్ రష్యా, ఇది వాళ్ళకి చైనాకి ఇంకా ఇరాన్కి నచ్చదు, కానీ రష్యా నార్త్ కొరియా ఎయిడ్ తీసుకుంటుంది. యూఎస్కి నచ్చదు, ఇండియాకి నచ్చదు, బికాస్ మేజర్లీ నార్త్ కొరియా హాస్ ఆల్వేస్ బీన్ అ రోగ్ నేషన్. సో ఆల్మోస్ట్ డిక్టేటర్షిప్ నడుస్తూ ఉంటుంది అక్కడ, అది బేసిక్ ప్రాబ్లం. సో స్ట్రాటజిక్ కోఆపరేషన్ రిమైన్స్ షాలో, could unravel under sustained global pressure and prices. Okay, fine. US diplomatic effects failed in Putin's ceasefire, and Trump మీకు తెలిసింది ఏం కథలు పడినారు. సో చైనా గెయిన్స్ ఫ్రమ్ చీప్ ఇరానియన్ ఆయిల్, ఇది చైనాకు ఉన్న అడ్వాంటేజ్. సో చైనా క్వైట్లీ బ్యాక్స్ ఇరాన్ వైల్ అవాయిడింగ్ డైరెక్ట్ కాన్ఫ్రంటేషన్. సో సైలెంట్ స్టెబిలైజర్ ఇన్ వెస్ట్ ఏషియా ఈస్ చైనా కరెంట్లీ. సో సైలెంట్ కూర్చుని నక్కలాగా వెయిట్ చేసి ఇరాన్ దగ్గర నుంచి అన్ని తీసుకుని గ్లోబల్ ప్రపంచానికి అసలు నాకు సంబంధం లేదని మాట్లాడుతుంది చైనా, అది బేసిక్ ప్రాబ్లం. సో యుఎస్ ఫేసెస్ క్రెడిబిలిటీ ఛాలెంజ్ కరెంట్లీ, అండ్ చైనాస్ పాసివ్ అసెంట్ రీషేప్స్ పవర్ ఈక్వేషన్స్. సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్స్ రన్ చేసేది చైనా, నాట్ యుఎస్. సో ఇరాన్ స్ట్రాటజీ ఇంక్రీజింగ్ రిలైస్ ఆన్ న్యూక్లియర్ డిటరెన్స్ యాజ్ అ సేఫ్ గార్డ్ అగేన్స్ట్ రిజైమ్ చేంజ్, స్ట్రెంథెన్స్ ఇరాన్స్ హార్డ్లైన్ పోస్చర్, అండర్మైన్స్ గ్లోబల్ నాన్ ప్రాలిఫరేషన్ ఎఫర్ట్స్ లైక్ జేసీపీఓఏ. దీంట్లో ఇరాన్ సైన్ చేసింది, ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో మే ట్రిగర్ రీజనల్ న్యూక్లియర్ ఆర్మ్స్ రేస్ అండ్ ఫైలింగ్ సౌదీ అరేబియా అండ్ అదర్స్ టువర్డ్స్ డిటరెంట్ కేపబిలిటీస్. సో వీళ్ళు కనుక ఐఐఏ నుంచి సైన్ తీసేసినారంటే మిగతా కంట్రీస్ అని చాలా జాగ్రత్త పడాల్సి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. ఈ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ పాయింట్స్ మీరు మెన్షన్ చేయాలి. సో ఈ స్టోరీస్ అన్ని మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి జస్ట్ పాయింటర్స్ ఇస్తున్నాను, జస్ట్ క్విక్ టు దట్. నెక్స్ట్ టాపిక్, ప్రెసిడెంట్ అండ్ పిఎం హెయిల్ శుక్లా స్పేస్ ఒడిసీ. ఇది ఇంట్రెస్టింగ్, ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లెట్స్ హావ్ ఎ క్విక్ గ్లాన్స్. ఏంటి దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి. కెప్టెన్ శుభాంశు శుక్లా బికమ్స్ ద సెకండ్ ఇండియన్ టు ట్రావెల్ టు స్పేస్ ఆఫ్టర్ రాకేష్ శర్మ ఇన్ 1984. India's return to human space missions after 41 years via Axiom Mission 4. ఇది మీకు ప్రిలిమ్స్కి ఇంపార్టెంట్, దాని ఫీచర్స్ ఏంటి. గ్లోబల్ కొలాబరేషన్ అండ్ వసుదైవ కుటుంబం యాక్సియం మిషన్ 4. దీంట్లో ఆస్ట్రోనాట్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు? ఫ్రమ్ ఇండియా, పోలాండ్, హంగేరీ as well as US. ఎంబాడీస్ ఇండియాస్ విజన్ ఆఫ్ వసుదైవ కుటుంబం అంటే వన్ వరల్డ్ వన్ ఫ్యామిలీ కాన్సెప్ట్ ఫర్ స్పేస్ డిప్లొమసీ. మిషన్ ఇస్ అ జాయింట్ ఎఫర్ట్ బై నాసా as well as ISRO aimed at space research at ISS అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్. Carries aspiration of 1.4 billion Indians into the international space. So these are all the important points. So Shukla, veteran of IAF pilot, over 2000 flying చేశారు. Sukhoi, MiG and more లో చేశారు. Product of National Defence Academy NDA and is from Monterey School, Lucknow. Next, symbolic tricolor movement. Defence Minister and PM emphasizes the symbolic value. Shukla will carry the Indian flag into the international space station. That is a target. దానివల్ల ఇండియా స్పేస్ లెగసీ విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ నేషనల్ ప్రైడ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ఆన్ ద గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్. దిస్ ద డేటా. నెక్స్ట్, భారత్ బయోటెక్ GSK టు కట్ మలేరియా వ్యాక్సిన్ ప్రైస్ బై మోర్ దాన్ హాఫ్ బై 2028. వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ వచ్చారు చూద్దాం. సో భారత్ బయోటెక్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ BBIL based in Hyderabad will begin supplying RTS అంటే రీకాంబినెంట్ ప్రోటీన్ బేస్డ్ వ్యాక్సిన్ అగేన్స్ట్ మలేరియా. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు. బై 2026-2028 కల్లా దే విల్ రెడ్యూస్ ద ప్రైజెస్ టు హాఫ్. సో RTS అంటే ఇది రీకాంబినేషన్ ప్రోటీన్ బేస్డ్ వ్యాక్సిన్, ఫస్ట్ మలేరియా వ్యాక్సిన్, ఇది వరల్డ్స్ ఫస్ట్ మలేరియా వ్యాక్సిన్, అందుకే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒరిజినల్లీ డెవలప్డ్ బై GSK విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ GlaxoSmithKline. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. సో ద వ్యాక్సిన్ విల్ బి సప్లైడ్ టు గావి. గావి ఏంటిది? గ్లోబల్ అలయన్స్ ఫర్ వ్యాక్సిన్స్ అండ్ ఇమ్యునైజేషన్, దట్ ఈస్ గావి. So this is also very important for your prelims. If full forms అడిగే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు. So this is a part of Gavi's 6th replenishment, phase 6.0 for 2026. BBIL, Bharat Biotech, plans to reduce the vaccine price by 50%. సగం తగ్గిద్దాం అనుకుంటుంది by under $5 by 2028. Achieved through process improvements, expanded production
అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ మినిమల్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ చూసుకుంటే ఇట్లాంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ మలేరియా వ్యాక్సిన్ మనం హాఫ్ ద ప్రైస్కి కొనుక్కోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది బై 2028 అంటే తిప్పి కొడితే ఇంకో 2-3 years. సో ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏమంది రికమెండ్స్ RTS in 2021 first approved malaria vaccine enhancing its global recognition and acceptance. So the agreement promotes affordable access to malaria vaccination not just in India but throughout the world for all the developing nations, especially Africa and Asia. So దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇండియాస్ రోల్ ఇన్ గ్లోబల్ వ్యాక్సిన్ డిప్లొమసీ అండ్ హెల్త్ ఈక్విటీ విల్ ఇంక్రీజ్ అ లాట్. సో ఇట్లాంటి పాయింట్స్ మనం మెయిన్స్కి మెన్షన్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ టుడేస్ న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్. సో have a glance at the video, look at the points, collect the points, make your own prelims as well as mains questions, and then revise. That's the only strategy. So let's check if you have done all the topics for today. First, 50 years emergency we have done. Should counting caste? Yes, we have done. Next, axis of upheaval, I told you, Iran, Russia, China. This is very important. Iran, Russia, China, axis of upheaval అంటారు. ఇది బేసిక్గా గ్రూప్ ఫామ్ అయింది బేసిక్గా US డామినెన్స్ తగ్గించడానికి అండ్ వరల్డ్ ఆర్డర్ని చేంజ్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ శుక్లా స్పేస్ ఒడిసీ మేజర్ పాయింట్స్ అండ్ భారత్ బయోటెక్ టు రెడ్యూస్ మలేరియా కాస్ట్ వ్యాక్సిన్ by 50%. So all the topics have been done. So that's all for today. Shaman Paitipunla signing off. Take care. Bye-bye.